Η Ανάσταση είναι ταυτισμένη στη συλλογική συνείδηση του λαού μας με την ελπίδα, την άνοιξη, την αλλαγή. Συμβολίζει το φως που νικάει πάντα το σκοτάδι, τη ζωή που ξεπερνά το Γολγοθά και τη Σταύρωση. Μέρες ελπίδας είναι και οι σημερινές για το λαό μας, που προσδοκά Ανάσταση συλλογική. Για μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο αύριο. Εύχομαι από καρδιάς σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες χρόνια πολλά, με υγεία, δύναμη και δικαιοσύνη. Το φετινό Πάσχα είναι για όλους μας διαφορετικό μετά την απώλεια 57 συνανθρώπων μας που έχασαν με τόσο άδικο τρόπο τη ζωή τους στα Τέμπη. Μετά από αυτή την ανίποτη τραγωδία, τίποτα δεν μπορεί να μείνει το ίδιο. Έχουμε χρέος να στηρίξουμε τους νέους. Η πατρίδα μας θα προδέψει μόνο αν σταθεί όρθια η νέα γενιά. Έχουμε χρέος να είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας, που ζουν με την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια και τον φόβο για την επόμενη μέρα. Που έρχονται αντιμέτωποι με τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και του αποκλεισμού από μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε χρέος να πάρουμε τολμηρές αποφάσεις, έχοντας στο επίκεντρο όλους εκείνους που στερούνται τις υπηρεσίες ενός ποιοτικού συστήματος δημόσιας υγείας ή που βλέπουν τα παιδιά τους να αδικούνται από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που υποβαθμίζεται αντί να τα προετοιμάζει για την γεμάτη προκλήση εποχή μας. Το αναστάσιμο φως ασημάνει μια πραγματικά νέα αρχή. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Για ένα λαό που ακόμα θρηνούμε τους 57 στα Τέμπη. Για μια ανθρωπότητα που θρηνούμε καθημερινά θύματα πολέμων, φτώχειας, μισανθρωπισμού, στα σύνορά μας, στις ενδοχώρες μας. Το Πάσχα φέρνει όπως κάθε άνοιξη τόσο τη λύτρωση της ελπίδας όσο και την ελπίδα της λύτρωσης. Ας ξεχάσουμε για μερικές μέρες τις εκλογές που έρχονται και ανεξάρτητα από φιλοσοφικές, πολιτικές διαφωνίες και διαφορές μας, ας χαρούμε την παράδοσή μας που μια φορά το χρόνο, αλλά κάθε χρόνο, μας θυμίζει ότι όσο απεσιόδοξα και αν είναι όλα εκείνα τα οποία λαμβάνουμε λανθασμένα ως δεδομένα, η ελπίδα δεν το βάζει κάτω. Πως το φως νικάει το σκοτάδι εκεί που δεν το περιμένουμε. Εφόσον βέβαια το αφήσουμε, εφόσον ανάψουμε κι εμείς ένα κεράκι. Καλή Ανάσταση και χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Το Πάσχα, η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, σηματοδοτεί διαχρονικά την πορεία από την δοκιμασία στην λύτρωση. Γίνεται έτσι η ευκαιρία ατομικού και συλλογικού αναστοχασμού, αλλά και αφετηρία ελπίδας. Φέτος η σκέψη μας αναπόφευκτα στρέφεται στους συγγενείς της μεγάλης τραγωδίας των Τεμπών. Εύχομαι από καρδιάς η μεγαλόχαρη να τους δίνει δύναμη, διότι αυτοί σηκώνουν το μεγαλύτερο σταυρό. Όμως τον Γολγοθά ακολουθεί πάντα η Ανάσταση. Έτσι και το φετινό Πάσχα ας γίνει αφετηρία αισιοδοξίας και ελπίδας για μια καλύτερη Ελλάδα, για μια πιο ισχυρή πατρίδα, με περισσότερη κοινωνική συνοχή, πρωτίστως με φροντίδα για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θέλω εδώ από την Τίνο να ευχηθώ σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, απανταχού της γης, καλή Ανάσταση και χρόνια πολλά. Μεγάλη Τρίτη σήμερα, 11 του Απρίλη, 10 και 3 λεπτά του τροπέου της Κασιανής είναι σήμερα στην εκκλησία μας. Να καλημερίσω. Θα αρχίσω με τον Νάσο, που δεν τον βλέπουμε συχνά από κοντά. Ναι. Νάσο μου, καλή σου μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ για τη φιλοξενία και για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλημέρα. Νάσος Μενίδης, nasosblog.gr, ο Ανδρέας Καραγιάννης, εκκλησιaonline.gr. Καλημέρα.
Και οι υπόλοιποι τους ξέρετε. Εδώ είμαστε. Πάμε να ξεκινήσουμε με το θέμα της Κιβωτού και του πατέρα Αντωνίου, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ουσιαστικά πάει στον ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις. Νομίζω αυτή είναι η διαδικασία της ποινικής δίωξης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλιακμάνη. Πάμε στο Βαντελή του Τζι, ο οποίος μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Pride, Γιάννη. Αποκλειστικά, λοιπόν, θα δούμε ένα απόσπασμα όπου μιλάει βέβαια για την σχέση που έχει με τον σύντροφό του και την επιθυμία τους να αποκτήσουν 2 παιδιά. Και μιλάει για το πώς υποδέχτηκαν αυτά τα παιδιά όταν πήγαν για πρώτη φορά στο σχολείο, αλλά και τον ψυχολόγο που χρειάστηκε να δουν προκειμένου να ξέρουν τα παιδιά αυτά ότι έχουν 2 μπαμπάδες. Ο Ανδρέας μετά, ορίστε. Θέλω να ανοίξω έτσι το κομμάτι Ινάσος. Πότε το γνώρισες το αγόρι αυτό, πότε? Λοιπόν, το 2007 ήταν είπα παραμονή Χριστουγέννων. Είχα βγει με μια φίλη μου. Γυρνάω έτσι πως γυρνάω μέσα στο σκοτάδι και μέσα στη μουσική και βλέπω το πιο καθαρό βλέμμα που με έχει κοιτάξει άνθρωπος ποτέ. Του Νάσου? Ναι. Ήτανε σαν να ήταν ένα βλέμμα ερωτικό, φροντιστικό, αδερφικό, πατρικό, μητρικό. Όχι, δεν έχω ξανανιώσει έτσι σε βλέμμα ανθρώπου. Και λέω, αν με αυτόν τον άνθρωπο δεν γνωριστείς, να δεις αν αυτό που σου συμβαίνει δεν είναι στο μυαλό σου μέσα, θα είναι άδικο. Πάω σε μια δουλειά, ας πούμε, και μπορεί να τύχει κάτι κακό, κάτι αυτό, ή πάω, ξέρω εγώ, να κάνω μια συναισθηματική κατάσταση και δεν μου βγαίνει. Θα περάσει? Αυτή είναι η ερώτησή μου πια. Αν μου πει ο Νάσος ναι, θα περάσει. Γιατί είναι ο καθρέφτης μου. Γιατί με ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί με αγάπησε για πολύ σημαντικούς λόγους και με αποδέχτηκε, όπως και εγώ εκείνον. Και μεγαλώσαμε μαζί, κρατώντας ο ένας στο χέρι του αλλουνού, και κανείς σε αυτόν τον κόσμο δεν είχε το δικαίωμα να στερήσει τα όνειρά μας. Ήταν μια σχέση πολύ καθολημένη και πολύ καιρό με μεγάλη σημασία μέσα, με μεγάλη από τον άλλον. Δηλαδή έχουμε ανταγωνισμό αγάπης. Επισκεφθήκαμε με τον σύντροφό μου, φτάσαμε μέχρι Γαλλία σε ψυχίατρο που ειδικεύεται και μας έδωσε report ότι τα παιδιά που είναι γκέι
ζευγαριών είναι πανευτυχισμένα όσο είναι και μια φυσιολογική οικογένεια που μεγαλώνουν πολύ όμορφα, με πολύ ωραία στοιχεία και πολύ ωραία αγάπη. Πώς τον λένε το γιο σου? Αχιλλέα. Και το όνομα βγήκε από ένα βιβλίο που μου είχε κάνει 2 ώρα παλιά ο αδερφός μου, λεγόταν το τραγούδι του Achillea, και ερωτεύτηκα εκεί το θάρρος του, τη δύναμή του για να ζήσει, για να επιβιώσει. Ο Achilleas, τι σου χαϊδεύει στην ψυχή από τα δικά σου τα παιδικά χρόνια όταν τον βλέπεις? Την ευκαιρία να αγαπήσω όσο πιο δυνατά μπορώ και να το αποδεχτεί. Κουράζεσαι? Λυγίζω. Αλλά είμαι αυτά τα δέντρα, ξέρεις, τα πολύ ελαστικά. Με τον αέρα. Ναι, λυγίζω και ξανά ισιώνω. Στο σχολείο, στο παιδικό σταθμό που θα πηγαίνεις. Υπάρχει αποδοχή. Από όλους? Ναι. Κάνατε έρευνα στο σχολείο? Ναι. Πήγατε? Κάναμε έρευνα στο σχολείο και μη σου πω ότι σε ένα προηγούμενο σχολείο που είχαμε πάει το είδανε λίγο σαν μοντερνιά και το προσεγγίσανε σαν μοντερνιά. Και λέω ειδική μεταχείριση. Ποτέ. Ό,τι πιο φυσιολογικό ένιωσα, εκεί το πήγα. Στην έρευνα που κάνατε για τα σχολεία με τον Άσο, αντιμετωπίσατε περίεργες συμπεριφορές? Βεβαίως. Αντιμετωπίσαμε όμως και λίγο αυτόν τον εκμοντερνισμό που μένει στην επιφάνεια. Ήταν όμως και άνθρωποι που δεν το θίξανε καθόλου σαν θέμα. Θέλω να το πω και αυτό. Οκ. Πάντως δεν αντιμετωπίσατε κάποια άσχημη συμπεριφορά? Όχι. Όχι ακόμα. Τώρα θα σου πω στο δημοτικό. Μάλιστα. Για μένα υπέροχος, πολύ συγκινητικός, αλλά θα ήθελα, Αντρέα μου... Καταρχήν να πω συγχαρητήρια στη Δάφνη την Καραβοκύρη, γιατί ήμασταν συμμαθητές στο κολέγιο. Αλήθεια. Είναι εξαιρετική έτσι, δημοσιογράφος, ναι. Ποια χρονολογία είσαι? Το 2006... Ποια χρονολογία είσαι γεννηθή, το 90 είσαι? Το 88. Το 88 έχω γεννηθεί. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, αυτά αφορούν την Ελλάδα ή τη Γαλλία που είπε ο κύριος Τουτζής? Την Ελλάδα. Την Ελλάδα. Τώρα σοβαρά δεν ξέρεις που ζει ο Παντελής Τουτζής? Δεν το γνώριζα ότι πραγματικά, κοιτάξτε, αυτό που αναφέρει για την αγάπη είναι προφανώς πολύ σημαντικό. Μιλάει και πολύ ωραία. Είναι σημαντικό δύο άνθρωποι, ανεξαρτήτως ποιοι είναι και ποιος είναι και τα λοιπά, να υπάρχει αγάπη και σεβασμό σε μια σχέση.
Είναι επίσης πολύ σημαντικό ο κάθε άνθρωπος να κάνει την επιλογή του. Αν θέλει να έχει παιδί, να μην έχει παιδί, σε οποιοδήποτε σχήμα ή μορφή οικογένειας. Δεν το έκανε έτσι τελικά όμως εδώ. Είναι άλλο, λέει, Εδώ λέει, πήρε τον σύντροφό τον Άσο, πήγαν στο εξωτερικό. Ναι. Παιδιά, πάμε λίγο. Γιατί διακόπτω. Αφήστε να ολοκληρώσω λίγο και μετά συνεχίστε. Δεν είπε ότι για το εξωτερικό. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Η Συμβουλή Ψυχιάτρου από την Γαλλία. Η Συμβουλή Ψυχιάτρου είπε μόνο. Η διαδικασία έγινε εδώ με Δευτέρα. Αυτή η Συμβουλή Ψυχιάτρου, εγώ δεν το έχω διαβάσει κάπου. Μπορεί να είναι πιο ενημερωμένος ο κ. Ειδικό ψυχολόγο, ναι. Εγώ δεν γνωρίζω εάν υπάρχει έρευνα που λέει ότι τα παιδιά ενός ομοφυλόφιλου ζευγαριού είναι πιο ευτυχισμένα από όλα τα ζευγάρια. Δεν είπε πιο Ανδρέα μου, είναι πανευτυχισμένα. Απλά τα παιδιά είναι καλύτερα να μεγαλώνουν με αγάπη. Και αυτό είναι το περιβάλλον τους. Είτε είναι δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες, μια μαμά, ένας μπαμπάς, είναι καλύτερο να μεγαλώνουν με αγάπη. Προφανώς και πρέπει να μεγαλώνουν με αγάπη. Βγάλε αυτό που έχεις από μέσα σου. Γιατί φαίνεται, αλλά εσύ δεν το λες. Υπάρχουν λοιπόν προφανώς αυτά τα πρότυπα. Υπάρχουν όμως και κοινωνίες που μπορούν να τα αποδεχτούν, δύναται να τα αποδεχτούν και κάποιες κοινωνίες που δεν δύναται ακόμα να τα αποδεχτούν. Γιατί το λες, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Γιατί διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες και παραδόσεις και αξίες. Αυτό είναι η γνώμη κάποιων ανθρώπων. Από εκεί και πέρα. Αν εξελιχθεί αυτό το πλαίσιο, πάντως, επειδή ακούω και διάφορους σχηματισμούς που λένε ότι εμείς θα φέρουμε και θα κάνουμε τον γάμο και των ομοφυλοφίλων κτλ. Ναι. Δεν ξέρω, δεν ρωτήσανε πάντως στην Εκκλησία. Γιατί γάμος χωρίς την Εκκλησία δεν πειράζει. Άρα αυτοί που κάνουν τέτοια σχέδια, ας κρατάνε μικρό καλάθι. Αγαπημένε μου, να σου πω απλά ότι επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, τα παιδιά που έχει. Πράγμα δεν είναι πράγμα. Όχι. Όλα αυτά που Παντελής. Αυτό που θα πω. Ναι, επειδή ο Νάσος με τον σύντροφό του έχουν ένα παιδί και δεν υπάρχει νομικό. Έχουν δύο παιδιά, τα οποία δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Αν κάτι πάθει ένας από τους δύο γονιούς, το παιδί πάει σε ίδρυμα στην Ελλάδα επειδή δεν υπάρχει ο γάμος. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να γίνει ο γάμος, για κανένα θρησκευτικό υπόβαθρο. Διασφάλιση λέτε. Βεβαίως. Διασφάλιση είναι σημαντική. Όχι, διασφάλιση δεν λέμε για τα οικονομικά, μιλάμε για παιδιά αυτή τη στιγμή. Το παιδί δεν μπορεί να πάει. Διασφάλιση είναι κάτι σημαντικό και κάθε άνθρωπος οφείλει με τον άνθρωπό του να μπορεί μετά να είναι όλα τα πράγματα σωστά. Άλλο αυτό και άλλο οι παραδόσεις και τα έθιμα και να κάνουμε ένα θεατρικό, ας πούμε. Είναι διαφορετικό αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση να έχεις. Εγώ ευχαριστώ, καλή Ανάσταση. Σήμερα είναι των 10 Παρθένων, το βράδυ είναι τροπάρι του Κασιανής. Εύχομαι καλό Πάσχα σε όλους, με υγεία να έχουμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εκκλησιaonline.gr ο Ανδρέας μας. Να σου παραμένεις μαζί μας. Έχεις πάρα πολλά αποκλειστικά για τη συνέχεια. Δεν θες? Πολύ. Πολύ ωραία. Πάμε στο άσχημα. Λοιπόν, πάμε σαν στο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά να είμαστε μαζί σας. Για σένα είμαι γεννημένο. Without the education there is no real democracy. Without the education there is only autocracy. And I am the prison and actually the station. And I am the prison and actually the station. Without the education there is no real democracy. Without the education there is only autocracy. Να σε πάω στο δικό μου θέμα. Τι έχεις? Βερολίνο θα σας πάω. Όπα. Τι γίνεται στις πισίνες, πώς κολυμπάμε? Εσύ πώς με απλωτές. Με απλωτές, με μαγιό. Με μαγιό φυσικά. Τα κορίτσια με μαγιό. Ναι, πάνω κάτω, ολόσωμο. Ναι, πρόσεξε όμως τώρα στα κορίτσια. Το Βερολίνο μπορεί πλέον να κολυμπήσει το κορίτσι χωρίς το πάνω. Άντε. Βεβαίως, γυμνόστιθο, διότι σου λέει μετά από προσφυγή μιας γυναίκας η οποία μίλησε για διάκριση ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες. Ναι. Γιατί σου λέει οι άντρες να κολυμπούν από πάνω γυμνόστιθοι και οι γυναίκες να μην κολυμπούν. Επάρθη η απόφαση ότι σε όλες τις πισίνες στο Βερολίνο μπορούν να κολυμπάνε γυναίκες και άντρες με ακάλυπτο το στήθος. Σωστό αυτό. Και έγινε. Θα σου πω κάτι τώρα. Από μία γυναίκα που το ξεκίνησε. Παρακαλώ. Εγώ μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις ενός μικρού παιδιού. Μάλιστα. Έτσι, τις περισσότερες τουλάχιστον. Που σου κάνει ο Γιώργος. Ναι. Μάλιστα. Και απαντώ Ναι. όπως μπορώ, με τη γνώση που έχω. Στην ερώτηση που δεν απάντησα και δεν ήξερα τι να πω ήταν γιατί οι γυναίκες κρύβουν το στήθος τους ενώ οι άντρες όχι. Πολύ καλή ερώτηση πάντως. Ενός μικρού πολύ παιδιού δόκιμη. το οποίο δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο οι γυναίκες να κρύβουν το στήθος. Εδώ και στα παιδάκια φοράνε από πάνω. Ναι, ένα μαγιό. Ένα μαγιουδάκι. Ένα μαγιουδάκι στη θάλασσα. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Τι απάντησες? Δεν ήξερα να απαντήσω. Λέω θα σου πω όταν μεγαλώσω. Πες του ότι πια μπορεί να μην χρειάζεται να σε ρωτάει. Γιατί στο Βερολίνο, ας πούμε, δεν θα συμβαίνει. Αυτό δεν θα το βλέπουν. Είναι ας πούμε, το στήθος, γιατί να θεωρείται ερωτικό κομμάτι του σώματος,
στη γυναίκα ενώ και στον άντρα. Και στον άντρα Στα social θεωρείται. media δεν θυμάσαι στο Instagram ότι δεν μπορείς να ανεβάσεις καμία φωτογραφία γυναικεία με έξω το στήθος και σου κατέβαζε αμέσως στο Instagram. Ναι. Ότι είναι αυτό προκλητικό. Είναι προκλητικό, ναι. Ενώ ένας άντρας, ας πούμε, που κυκλοφορεί γυμνός. Όχι καλά. Στην Αθήνα, εδώ, δεν κυκλοφορεί το καλοκαίρι. Στο κέντρο της Αθήνας. Χωρίς μπλούζα στα μηχανάκια πάνω, δεν το έχεις δει μες στα αυτοκίνητα, στο δρόμο. Στο δρόμο να περπατάει γυμνός. Προς τα νότια προάστια. Στα νότια προάστια που είναι λίγο εκεί, ναι. Που είσαι λίγο στη θάλασσα. Λίγο Καλιφόρνια. Ναι, λίγο Καλιφόρνια. Φοράει το μαγιό του και περπατάει. Ναι, δεν θα το κάνει. Και μια παρέα με παιδιά. Για να δεις μία να κυκλοφορεί χωρίς το. Όχι, ναι. Όχι, ναι, στο Βερολίνο να πάτε. Ναι. Κατάλαβες. Από χθες την έχω στείλει αυτή την φωτογραφία, θυμάσαι την είδηση που συνέστειλα χθες το βράδυ. Με το Βερολίνο. Και σου λέω φεύγω για Βερολίνο. Έτσι. Πού με πας? Στο Βερολίνο, στο πάρκο, κάνουν γυμνισμό. Γυμνισμό. Μπορείς να καθίσεις στον ήλιο εντελώς γυμνός, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα. Σε ποιο πάρκο? Σε όλα τα δημόσια. Σε ένα πάρκο, δεν ξέρω. Συγκεκριμένο πάρκο που σου λέει εδώ κάνετε γυμνισμό. Νομίζω πως ναι. Δεν θυμάμαι ποιο ήτανε. Αλλά καλοκαίρι. Θα σε πάω τώρα σε άλλη χώρα. Θα σε πάω στην Ινδία. Σε ένα έθιμο. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα έθιμο που λέγεται Kabdafad. Τι είναι αυτό το έθιμο? Kabdafad σημαίνει το σκίσιμο των ρούχων. Πάλι σε ρούχα σε βγάζει. Έτσι. Χωρίς ρούχα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, σήμερα. Είναι ένα έθιμο που γίνεται στην πόλη Μαθούρα της Ινδίας και γιορτάζουν την Χαρούγκα. Η Χαρούγκα. Καλώς. Έτσι. Εκεί τι κάνουνε? Οι γυναίκες και οι άντρες μαζεύονται σε μια γιορτή. Μάλιστα. Βλέπω πολύ ωραίες εικόνες. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Παίρνουν νερά τα οποία είναι χρωματιστά, πασαλίβονται, πετάνε και χρώματα που πάνε. Περίπου τέτοιο, όμως τι γίνεται? Οι γυναίκες στείνονται δεξιά και αριστερά, περνάνε στη μέση άντρες, τους σκίζουν τα ρούχα. Ποιος? Οι γυναίκες των ανδρών, έτσι, και αρχίζουν και τους βαράνε με τα κουρέλια που έχουν σκίσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, θες να δεις? Το έχεις και σε βίντεο? Ναι. Μην το χάσω. Φώτη, τι είναι αυτό που είδα? Πολύ μεγάλο πανηγύρι. Κοίταξε, έχουμε και εμείς κάτι αντίστοιχο. Απλά στο δικό μας τραγουδάει ο Αργυρός. Ναι, που πετάνε τα χρώματα και παρουσιάζει ο Θέμης Γιοργαντάς. Αλλά δεν σκίζονται. Δεν είναι αυτό. Όχι, ο Θέμης Γιοργαντάς είναι πια άλλη εκδήλωση. Στην άλλη. Ναι. Δεν είναι. Η Φουρέιρα τραγουδάει. Ναι. Όχι, εδώ πέρα είναι ένα παραδοσιακό πανηγύρι, από ό,τι βλέπεις. Πανηγύρις είναι, όπου κάνουν αυτό το πράγμα. Κόσμος. Ναι, πώς κάνουμε εμείς τα έθιμα, ρε παιδί μου, στις απόκριες και περνάμε και ντυνόμαστε και πετάμε. Ναι. Δεν ξέρω τι. Πώς πετάμε, είδες και κάτι από πάνω πετάγανε χρώμα. Ναι, τι κάνανε? είναι χρώμα, είναι χρώματα. Πολλοί κόσμος, δεν ξέρω πώς θα πήγαινε εγώ. Πώς το λένε, στην Ισπανία δεν έχει με τις ντομάτες που πετιούνται και γίνεται ο κακός χαμός? Έχει, βέβαια. Αλλά εκεί έχουν αυτό, τους σκίζουν τα ρούχα και αρχίζουν με τον βαράνε με τα κουρέλια. Δεν ξέρω τι να πω. Ωραία γιορτή, ναι, πάμε. Στο δικό μου θα σε πάω σίγουρα τώρα. Ωραίες εικόνες έχουμε πάντως σήμερα. Είδα, τι ωραίο πράγμα. Είναι ένα πολύ σημαντικό βραβείο. Είναι το Portrait of Humanity, δηλαδή τα πορτρέτα της ανθρωπότητας. Και έχουμε εδώ τις νικητήριες φωτογραφίες. Να σε πάω έτσι σε 5 που ξεχώρισα. Ωραία, τις 5 που ξεχώρισα. Για να δούμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την πρώτη. Η οποία είναι τραβηγμένη στο Johannesburg. Αυτή. Τραβηγμένη στο Johannesburg, στη Νότια Αφρική και ονομάζεται If COVID was a color. Δηλαδή, αν ο COVID είχε χρώμα. Και έχουν κάνει τους ανθρώπους που αγκαλιάζουν φαντάζομαι κάποιον ο οποίος προστατεύεται. Τον ασθενή, ας πούμε, ή αυτόν που προστατεύεται, ή τον νοσοκόμο επίσης που μπορούσε να βοηθήσει. Ένα σύνολο πολύ λέει. Ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία φωτογραφία. Κοιτάξτε τι και σε έτσι full. Αυτό το έργο λέει αναγνωρίζει την ανθεκτικότητα της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια αυτής της
πόσους περιόρους το βγάζει αυτό η φωτογραφία? Όχι ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, νομίζω Αυτό ότι είναι μια θέλει. πολύ δυνατή φωτογραφία. Ωραία φωτογραφία και πολύ δυνατή. Πάμε να δούμε μια άλλη. Ο καλλιτέχνης μπορεί να λέει αυτό που θέλει να το κάνει. Σωστά, ό,τι βγαίνει στον καθένα. Ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορώ. Ό,τι βλέπω. Ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, δείτε αυτή τη φανταστική φωτογραφία από την Καλιφόρνια, στην Καλιφόρνια τραβηγμένη. Είναι ο Σκότο, ο οποίος είναι μαζί με το σκυλάκι του, ζει σε μια κοινότητα εναλλακτικού τρόπου ζωής. Μακάρι να μπορούσαμε να το δούμε λίγο σε φούλη, να δούμε τι γράφει η μπλούζα του. Μου άρεσε πάρα πολύ το μότο. Ο οποίος δημιουργεί δυστοπικά έργα τέχνης από ανακυκλωμένα σκουπίδια ο συγκεκριμένος. Βλέπεις τι λέει η μπλούζα Τι λέει, του? I have. I have. Δεν βλέπω. Absolutely. No desire to fit in. Δεν έχω καμία απολύτως επιθυμία να ταιριάξω σε τίποτα. Μάλιστα. Και είναι με αυτή την φούστα την. Ωραίος τύπος. Πολύ ωραίος. Πες μου τώρα εσύ τι έχει τώρα αυτός. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Τίποτα. Ωραίος. Τίποτα. Μ' αρέσει όμως. Λοιπόν. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. Έχουν έρθει μάγισσες στο στούντιο, αλλά με πολύ καλές προθέσεις. Καλώς ήρθατε λοιπόν, κυρία Αναρίζου και κυρία Ηρώ Τζάμογλου, για την παράσταση από την ανοιχτή σκηνή της πόλης, οι μάγισσες. Στην ουσία είναι και μια αναδρομή έτσι, από μάγισσες που έμειναν στην ιστορία. Ακριβώς. Πώς ξεκίνησαν όλα για αυτή την ιδέα? Όλα ξεκίνησαν, ήταν η διπλωματική μας εργασία. Είμαστε από το τμήμα θεάτρου και ήταν η διπλωματική εργασία δικιάς μου και της Άννας Ρίζου στην υποκριτική και της Λέλας Μεντεκίδου στην σκηνοθεσία. Και η ιδέα μας ήρθε από την πραγματικότητα ουσιαστικά, που ήταν λίγο μετά την καραντίνα, που οι γυναικοκτονίες είχαν αυξηθεί πάρα πολύ. Οπότε... Ναι, ήταν και επίκαιρο η αλήθεια είναι το ζήτημα και παραμένει. Δεν μπορούσαμε Οπότε θέλετε να αναζητήσετε γυναίκες που έχουν εκδιωχθεί από τις κοινωνίες, από το περιβάλλον τους, ανά τους αιώνες στην ουσία. Ακριβώς, ναι. Δεν μπορούσαμε να ασχοληθούμε με κάτι άλλο εκείνη την περίοδο. Κάναμε μια τέτοια σύνδεση, πώς από το κυνήγι των μαγισσών, από το Μεσαίωνα, πώς συνδέεται με το σήμερα. Γιατί σκοτώνουν οι γυναίκες. Υπάρχουν δηλαδή κάποια χαρακτηριστικά των γυναικών αυτών ή υπάρχει διαβάθμιση για το αυτές τις γυναίκες που έμειναν στην ιστορία, για το πώς άλλες δολοφονήθηκαν, άλλες κρεμάστηκαν, άλλες κάηκαν, άλλες εκδιώχθηκαν. Τι πάλευαν, για ποιο πράγμα πάλευαν? Το κοινό χαρακτηριστικό είναι, πέρα από το ότι είναι γυναίκες, ότι απέκλειναν, αντιδρούσαν, διαφωνούσαν με αυτά που τους έλεγε η κοινωνία ότι πρέπει να είναι, όπως και μέχρι σήμερα. Δηλαδή... Ναι, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν χαρακτηριστικά. Κυρίως το ότι είναι γυναίκες και ότι η γυναίκα έχει οριστεί σαν ένα σώμα αδύναμο ανά τους αιώνες μέχρι και σήμερα. Πάλευαν για κοινωνικά ζητήματα, για οικογενειακά, για ελευθερίες προσωπικές. Για όλα αυτά που είπαμε, ακριβώς. Ναι. Τα πάντα. Ακριβώς. Για όλα τα αυτονόητα. Όπως και σήμερα, αν μια γυναίκα, για παράδειγμα, θέλει να χωρίσει, κινδυνεύει. Έτσι και τότε, αν δεν ήθελε να παντρευτεί, για παράδειγμα, δεν θα ήταν αποδεκτό από την κοινωνία. Η έρευνά σας, έτσι, ανοίξατε βιβλιογραφίες? Ναι, είχε και... Εμείς κάναμε... Η παράστασή μας είναι devised. Είναι θέατρο της επινόησης. Αυτό σημαίνει... Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι ότι έχουμε έναν κεντρικό άξονα, το κυνήγι των μαγισσών, και η έρευνά μας έχει πολλά κομμάτια. Δεν υπάρχει ένα θεατρικό κείμενο συγκεκριμένο. Δομήσαμε εμείς το δικό μας. Οπότε, ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, βασίζεται σε ένα θεατρικό έργο. Είναι στην ουσία και δικό σας το κείμενο. Με βάση την έρευνα που κάνατε και την επιστημονική μέσα από τη σχολή σας. Ακριβώς. Είναι μια σύμπραξη πραγμάτων, γιατί δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε μέσα σε ένα θεατρικό κείμενο όλα αυτά που θέλαμε να συμπεριλάβουμε. Δηλαδή, όλη αυτή την ιστορική αναδρομή, τις προσωπικές ιστορίες που έχει μέσα το κείμενο. Οπότε, αναγκαστικά, δηλαδή, μας βοήθησε να έχουμε και μια μεγαλύτερη ελευθερία το devised. Και από τη σχολή
και άλλοι. Δηλαδή, αυτό συνηθίζεται να ανεβαίνουν και παραστάσεις με βάση τις πτυχιακές και τις έρευνες και τα έργα που κάνετε εκεί, που ολοκληρώνετε τη σχολή σας. Γιατί τώρα στην ουσία αυτό προέκυψε μέσα από τις σπουδές. Ναι. Και άλλα παιδιά το κάνουν αυτό, φοιτητές, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Ναι, υπάρχουν. Ουσιαστικά από τη σχολή μας συστήνονται ομάδες και ξεκινάνε έτσι να δουλεύουν επαγγελματικά. Δημιουργούνται ομάδες μέσα από τη σχολή, όπως έχετε συνηθίσει, σπουδάζοντας, και μετά βγαίνετε και στο σαλίδι. Μετά συνεχίζουμε, ναι. Πολύ ωραία. Και η αλήθεια είναι ότι και το θέατρο ΤΑΦ, όπου μας φιλοξενεί τώρα, στηρίζει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές. Ωραία, αυτό είναι πολύ καλό. Στο θέατρο ΤΑΦ, λοιπόν, για πόσες ημέρες? Είμαστε τώρα μέχρι και 5 Μάρτη, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευές και Σάββατα στις 9.30 ώρα και Κυριακές στις 7. Επίσης κάνουμε, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, κάνουμε την Κυριακή αυτήν και την επόμενη. Θα έχουμε μετά την παράσταση μια ανοιχτή συζήτηση με την ομάδα Φίλης, η οποία ασχολείται με ζητήματα έμφυλης βίας. Και είναι ανοιχτή για όλο. Είναι αυτή η ομάδα. Ναι. Είναι του Απιθύτα. Και θα γίνει συζήτηση 12 του μηνός αυτή την Κυριακή και 5 του μηνός, την τελευταία μας παράσταση. Και είναι ανοιχτή για το κοινό. Μάλιστα, αυτό δεν το ήξερα. Ωραία, οπότε θα γίνει και συζήτηση. Το θέατρο ΤΑΦ είναι και ωραίος χώρος, εμένα μου αρέσει πολύ. Μάλιστα, καλή επιτυχία. Χαιρόμαστε που φιλοξενήσαμε δύο νέες καλλιτέχνηδες εδώ στην εκπομπή μας. Πολύ ωραίο και το look, όλο αυτό το κρατάτε έτσι και για τη σκηνή. Πάρα πολύ ωραίο. Το έχουμε υιοθετήσει. Ναι, γιατί βοηθάει. Και τα μαλλιά και όλα αυτά. Για να μπούμε και στο πνεύμα των μαγισσών. Ευχαριστούμε πολύ. This is it, people. Welcome to the Grammys, everybody. Now this ought to be good. She's a badass like Now look, a rare appearance by Jigsaw. Are you ready for a little controversy? Almost looks like Madonna if she stuck her head into a beehive. And the Grammy goes to Lizzo! Wow, the Chinese spy balloon won an award. Didn't see that coming. The Grammy goes to Beyonce! And the Grammy goes to Harry Styles! Wait a minute, where's the same energy for Harry? Lizzo! Beyonce! Then he gets to him and his whole demeanor changes. Harry Styles! No love for the fruit basket, huh? Beyonce is nominated for her album, Renaissance, right? Which, by the way, was better than anything from the actual Renaissance, in my opinion. This guy just says anything, doesn't he? All right. The Renaissance was just pictures of grapes and stuff. Didn't he say his dream on the Grammys last year was to be in bed with a stripper? This is a dream. This is a dream that I've had. To be in bed with Cardi B. Look at Ben Affleck. Boy, do we all feel his pain. Imagine having to watch a guy dressed in a onesie made out of tinsel dance like a 9-year-old girl at a slumber party. This is the look of a man who has been dragged into a Nordstrom's by his girlfriend. You'd look like Ben too if you had to suffer through this. Every time I come in, I gotta say it, then I gotta get it, then Every time I come in, I gotta say it, then I gotta get it, then I gotta... See, I could do that. Where's my Grammy? Yabba dabba doo, yabba dabba doo, yabba dabba doo, yabba dabba doo. We are here with Charlie D'Amelio. Yeah, let's interview a no-talent TikToker on a show that's supposed to celebrate talent. Hey guys, it's Charlie and I'm super excited to be sharing with you my first ever YouTube video on my YouTube channel. What kind of disorder was that? Does anybody know? Neither of us actually know how to drive. Neither of us have our license. Yeah, stay away from voter registration cards too, will you? Oh boy, it's our president's handler. He must be lost in the building. Hi everyone, it's Jill. I just wanted to make a quick announcement. Joe's lost again. We do have security on the lookout. He was last seen on camera wandering around the boiler room of the venue. There is a good chance he could be stuck in a wall somewhere in the building. So if everyone could please keep an eye out for him, it would be greatly appreciated. Thank you, everyone. Looking like a snack tonight. Looking like a snack tonight. Holy crap, a human with a personality of a horse. Holy Jesus. Yeah, let's top it off with a little Satan-worshipping ritual. I'm surprised Megan Fox and MGK aren't background bleeders. Yes, we do consume each other's blood on occasion for ritual purposes. I mean, look at this. You couldn't even do this at a work party. The 65th Grammy Awards is sponsored by Pfizer. That's nice. Yeah, maybe they'll sponsor snuff films next. Take my soul. Meanwhile, these are the same people who would consider these people extremists. What story are you telling us with this amazing look tonight, Mr. Kelly? Rose from the ashes like a phoenix.
Rose from the ashes like a phoenix. Imagine knowing someone that would say that with a straight face. Really, picture your best friend on television wearing this outfit and saying, Rose from the ashes like a phoenix. That would alter your relationship with that person forever. How did this country fall this far? It's just a few drops, but yes, we do consume each other's blood on occasion for ritual purposes. Take my soul. Yeah, Lizzo makes the crowd feel very special at the 2023 Grammys. I'm like, damn, this is a big deal. First, the singer kicks off the performance with a slowed-down version of her Grammy-nominated song, About Damn Time. I got a feeling I'm gonna be alright, okay? Alright, 'cause it's about damn time! Then, Lizzo takes us all to church as she's joined by a gospel choir to perform the title track from her album, Special. I will always love you, say you're special. I'm so glad that you're still with us. Broken, but damn, you're still perfect. Ahead of the show, Lizzo stunned in this peach number, a gown complete with a floral embroidered cape. She even gave fans a sneak peek of her look before making her big reveal on the red carpet. Woke up this morning to somebody in a video talking about something I posted in a video. If it wasn't me, then would you even get offended? Or is it just because I'm black and heavy? I'm feeling good as hell. Lizzo's no stranger to the Grammy spotlight. The 34-year-old has 3 awards to her name, trophies she won in 2020. I mean, it takes 10 years to be an overnight success, period. Like, anybody who just pops up, you know, definitely laid the groundwork. And yeah, I just love music. I was always gonna be a career musician. I just didn't know I was gonna be this. One thing's for sure, Lizzo's always special in our eyes. Lizzo knows how to shut down an award show. The songstress brought the crowd to their feet during her performance at the 2023 Grammy Awards. I've been so down and under pressure. I'm way too blessed to be this stressed, yeah. The 34-year-old started off her performance by belting out an a cappella version of her song About Damn Time. She then switched it up by going into a rendition of her song Special, filled with a gospel choir. All right, Grammys, y'all trying to have some church up in here. Lizzo belted out the song, delivering a powerful message to audience members. So special. And her performance got Taylor Swift, Adele, and Shania Twain off their feet, and even got some special words from host Trevor Noah. I love her. She's like, if dopamine was a person, that was beautiful. And even before the award show started, Lizzo was shutting it down. She was a showstopper on the Grammys red carpet wearing a stunning Dolce & Gabbana look. Her fiery orange cape covered her entire body and had intricate flower details throughout. Later on, she unzipped the look to reveal a corset and skirt. Sunday is a big night for Lizzo as she is nominated for 5 Grammy Awards, including Album of the Year, Song of the Year, and Record of the Year. Highest elevation of the self. Highest elevation of the self. Ready to fuck around and get the right next wealth. These ain't songs, these hands, cause I'm him. It's a song of 51, it's a New Testament. Poke a hole. Jesus turned water to wine for whole bitches, took a stove.
ξεχνάω ποτέ δυστυχώς. Γεννήθηκα έτσι, καλός ή κακός. Νιώθω βαθιά μου και με μνήμη πιστή, κι αυτό είναι μια ήττα βαριά και σκληρή. Με πονάει που όλα τα θυμάμαι εγώ, την αρχή, τον έρωτα και τον τρέμο, ταξίδι μέσα στη φωτιά και γίνονται όλα στα χτυπιά. Με πονάει η κάθε μου αναπνοή που αναπνέω και εσύ δεν είσαι πια εκεί. Τα όνειρα που κάναμε, που είχες πει πως δεν θα χάναμε. Μπαίνουμε στον υδροχό και θα φύγουν οι ιχθείς. Έτσι ήτανε γραμμένα μέσα στα στρατά σβησμένα. Που είχα δει στα μάτια της. Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν, και εμένα τα χεράκια της με λύνουν και με δένουν. στον υδροχό και θα ανάψουνε φωτιές. Που οι μοναχοί το λέγανε Αγιοζούμι, το Στιφάδο. Μ' άκουσες την ιστορία? Βέβαια. Αγιοζούλ. Αγιοζούλ. Τον 12ο αιώνα οι μοναχοί στην Ελλάδα το λέγανε Αγιοζούμι. Αγιοζούμι. Ναι. Αγιοζούμι. Υπάρχει στην Ιταλία που είναι στουφάτα, που στην ουσία το φτιάχνανε στην άκρη του τζακιού και χύλωνε σε χαμηλή θερμοκρασία, και υπάρχει και στην Ανατολή. Καλά, στην άκρη του τζακιού έχω φτιάξει πέρυσι κάτι μπιφτέκια συγκλονιστικά. Ναι. Τα θυμάσαι? Ναι. Κάτι συγκλονιστικά μπιφτέκια που προσπάθησα να φτιάξω πολύ ωραία, πολύ ωραία μπιφτέκια. Κάηκαν. Πάρα πολύ ωραία, αφού τα είδαν τα σκυλιά και τρέχανε. Λοιπόν, βάζ μετά σκόρδα. Γνωρίζεις κατά ποιο τρόπο θα βάζουμε δεν γνωρίζω, αλλά από το πρωί φαντάζομαι ότι έχεις βάλει τα πάντα. Φύτρες, 5 σκελίδες, παιδιά, δεν υπάρχει θέμα. Μπράβο σου, Τίμο μου, είσαι φανταστικός. Αυτό ήτανε, παιδιά, και σήμερα. Αύριο 11 παρά 10. Θέλω να θυμάστε
Κοιτάξτε το εξής, αγόρια. Η ευτυχία δεν έρχεται ψάχνοντας, η ευτυχία έρχεται πράττοντας. Φεύγω. Γεια σας! Μαζί σου τον κόσμο θα γυρίσω, ταξίδι χωρίς προορισμό. Well, hello folks, I hope you're all well. In this video we're going to see a clearer picture of the agenda of Babylon. In a few moments I'm going to show you a TV commercial that was released by Glenfiddich, and this commercial shows us a clear picture of the humanistic self-elevation, the philosophy that underpins the rise of the Antichrist. And so I'll show you that in a few moments, but just to introduce this, I want to just really help you today to understand the nature of this world, of this reality that we live in. Folks, we are in a spiritual battle, and I don't think sometimes we always realise the extent of that. I mean, the Bible tells us that our battle is not against flesh and blood. It's against principalities and powers in high places. And that is truly what we're facing. And, you know, we go about our day-to-day lives, and maybe it doesn't always feel like that. But I tell you, we are surrounded by souls. We are surrounded by eternal souls. If you're a Christian, you are a fisher of men. Then that is who Jesus is. He comes to save and rescue souls. But there's also another one. There's also the devil. He comes and is hunting. He is hunting for souls. He's hunting to bring souls into destruction. And he blinds the minds of unbelievers. Now, who was it? Who is the figure in the Old Testament that was referred to as the Hunt Master, or as the Mighty Hunter? Can you think who that is? Yes, Nimrod, the Mighty Hunter, who was that first prototype of the Antichrist. He was referred to as a mighty hunter. He was a hunter for souls. And that's what you see here, the Hunt Master, the horned god like Apollo. And that is what this is depicting. In some pagan circles they believe that the symbol of a stag is the symbol of a spiritual pursuit. So like you would pursue a stag in hunting, they see it as a spiritual pursuit to go to the other side of the veil. And that's what it is. The Antichrist, the enemy, draws people into deception. He draws people into a false and counterfeit spirituality, and in so doing, that represents the hunt for your soul, because he's trying to lure you in to the counterfeit, into the lie, which will result in people going to hell and rejecting God. Okay, so let's watch this Glenfiddich commercial. It's just a short one, but this will show you the humanistic philosophy of the Antichrist, of the New Babylon, and that is exactly what we're seeing being pushed in our society as we get ever closer to the Beast Confederation. The mind is an amazing thing. It can make us laugh and hate, mindless or mindful. It gives us a power of logic and a gift of irrationality. It's what makes us more than binary and lets us play with maybe, why, and what if. It searches for patterns and ways to experiment. A mind that's mastered its art is free to go beyond convention. To create new craft beer. Experimental scenes from confidence. Really showing you there this humanistic philosophy, the philosophy of the Antichrist, about climbing up that Tower of Babel in defiance of the Creator and the collective efforts of humanity to unite in defiance of God. The stag leading you into a false spirituality, and the stag is a representation of the horned god, Apollo.
I respect you, respect me. Huh? That is the right thing. Are you Jewish? Do you want to honor God? That is the godly thing to do. We respect one another. The godly thing to do is to kill you. The godly thing is to kill me. That's right. Yes? That's what the Torah says. The Torah says to kill us. The Torah says that people who worship idols such as yourself, when there is a Sanhedrin, to kill us. Yes. Okay. That's what the Torah says. So we know how the Jewish people feel about Christians, yes? That you discriminate against Christians. Christians are idol worshippers. You discriminate against Christians. The Torah says that Christianity is idol worship. Let me ask you. You worship three Let gods. me ask. Well, what's the punishment if you transgress the Noahide laws? Death. Now, technically speaking, I see anyone in a church, you know, and they're bowing down, they're a non-Jew, I can shoot them. Not a problem. No sticks and stones can break my bones. No Breaking me down just builds me up. They just making me stronger. Yeah. Melody makes this house my home. Yeah, yeah. And it's taking me over. Gonna live my life. And for the bad days, shine a light. Get lifted. What? Live your life. The situation is proceeding quite well. Checking in. Live your life. Let the love live to get lifted. Stronger. Live your The storm system that did this damage fueled 17 reported tornadoes in states like Arkansas and Alabama. Today, the South is still swamped with parts of Kentucky, work your body and your mind. Shine that light. Everybody get Don't give up that fight. Work your body and your mind. Shine that light. Everybody get lifted. Stronger. Feel stronger? Onwards to victory. No sticks and stones can break my bones. No way. They just making me stronger. Yeah. What? Oh my Melody makes this house my home. Εντάξει, θυμήθηκα λίγο στο TikTok. Gonna live my life. And for the bad days, shine a light. Get lifted. Get lifted.
Germany-based DHL, the world's largest logistics company, has become the first firm to use a Boston Dynamics robot called Stretch for unloading trucks. Well, this comes a year after the shipping giant invested $50 million in robotic solutions. Boston Dynamics says its Stretch robot can perform multiple tasks autonomously, as well as identify items in a warehouse without pre-programming. In other developments, Google has invested nearly $400 million in chatbot startup ChatGPT. The software functions as a bot for internet searches and can even write and debug custom computer code. Earlier, my colleague Peter Scott discussed the issue with artificial intelligence researcher Luca Longo and foreign policy expert Suvro Kamal Dutta, who debated the pros and cons of bringing robots and 150,000 tech workers have been laid off in 2022 alone. Amazon today announcing it's going to cut 18,000 workers. We're going to see more. It's going to continue to weave through the public and private market. Do you need... Is the tech bubble bursting again? The layoffs in big tech, which started in 2022, left many wondering if this is just the tip of the iceberg. So what does this mean for these workers, as well as those aspiring to join the tech industry, especially when the economic outlook remains uncertain? Technology is a part of our everyday lives and a necessity for most societies to simply function. This increasing dependency has seen huge growth in the tech sector, and with it, a proliferation of high-paying jobs. But following the industry's recent struggles, those exorbitant salaries are now being scrutinized like never before. Welcome. Hello. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Esteemed guests, we welcome you here in the ancient, sacred, and historic city of Elefsina to celebrate the mysteries of transition together. Είμαστε υπερήφανοι για την πόλη αυτή και τους κατοίκους της. Είμαστε υπερήφανοι για την ιστορία της, την οποία θέλουμε να μοιραστούμε με τον κόσμο. Είμαστε υπερήφανοι για την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της, αλλά και για τη σύγχρονη ελληνική πολιτιστική δημιουργία που φέτος θα λάμψει στην Ελευσίνα. Στόχος μας είναι η λάμψη αυτή να μην διαρκέσει μόνο για τη χρονιά του τίτλου, αλλά να αποτελέσει τη μετασχηματιστική δύναμη που θα θέσει τον πολιτισμό στο επίκεντρο της κοινωνικής ζωής και της ανάπτυξης της πόλης και στη βάση της ευημερίας και των κατοίκων της. Σήμερα, η Ελευσίνα διαμορφώνει τη σύγχρονη ταυτότητά της, συνδυάζοντας την αρχαιολογική και βιομηχανική ιστορία της με τις νέες υποδομές που αποκτά χάρη στην ανακήρυξή της ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2023. Στο ιερό της χώμα, στο πλούσιο πολιτισμικό της υπέδαφος, φυτεύεται ο σπόρος της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, θυμίζοντάς μας τον περίφημο στίχο από τις χοηφόρους του Εσχύλου, του Ελευσίνιου τραγωδού. «Σμικρού γέννηταν σπέρματος, μέγας πυθμήν». Και καθώς αυτός ο σπόρος μόνο μικρός δεν είναι, πιστεύω ακράδαντα ότι το δέντρο του πολιτισμού που θα φουντώσει στην πόλη θα δώσει πλούσιο καρπό για τα χρόνια που θα έρθουν. Σε αυτή τη λαμπρή, την επιτυχημένη πορεία των 38 χρόνων, το συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα είναι ένα και είναι αναμφισβήτητο. Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ήταν το ασυναγώνιστο όχημα για να αναδειχθούν με τον πιο εμφατικό τρόπο ο αστήρευτος πλούτος και η μοναδική ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αλλά συγχρόνως και η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Μετά την Αθήνα το 1985, την αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη το 1997, την Πάτρα το 2006, φέτος η Ελευσίνα μαζί με την Τιμισοάρα της Ρουμανίας και τη Βέσπρεμ της Ουγγαρίας παντρεύουν το χθες με το αύριο. Θέτουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό στο επίκεντρο της οικονομικής τους ανάπτυξης, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τους κατοίκους και τις πόλεις τους. Η Ελευσίνα, η ιερή πόλη της αρχαιότητας και γενέτειρα του μεγίστου των τραγικών του Εσχύλου, επί του κατάσπαρτου θριασίου πεδίου, με αριστουργηματικά μνημεία, γραπτές και άγραφες μαρτυρίες και μνήμες,
και διαποτισμένου ανεξίτηλα από την τελετουργική πνευματικότητα των Ελευσινίων μυστηρίων, επιφορτίστηκε με μία επιπλέον ισχυρή πρόκληση. Να γεφυρώσει και να διασυνδέσει αρμονικά το τρισχιλιετές μυθικό και ιστορικό παρελθόν της με το πιο πρόσφατο, της εσωτερικής μετανάστευσης, της προσφυγιάς, των δύσκολων εργασιακών σχέσεων, με το σύγχρονο παρόν της, ως έδρα μερικών από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και ενεργειακές υποδομές της χώρας, θέτοντας τις προϋποθέσεις για ένα μέλλον με ισότιμη και ισόρροπη οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη. Η βραδιά αυτή είναι της Ελευσίνας. Είναι αυτών που ξεκίνησαν και που μέσα στα χρόνια πάλεψαν. Αυτών που οραματίστηκαν την αλλαγή. Αυτών που πίστεψαν στην ομάδα που δούλεψε σκληρά, επέμεινε και τα κατάφερε, της τέχνης και του πολιτισμού που μεταμορφώνουν και πάνω απ' όλα των Ελευσινίων, που ονειρεύτηκαν να γυρίσουν σελίδα και να κάνουν την πόλη τους ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτιστικό προορισμό. Υπάρχει ένα αρχαίο παρελθόν και υπάρχει ένα πιο πρόσφατο παρελθόν που αναδιπλώνεται στη σύγχρονη ζωή. Τα μεταβιομηχανικά τοπία και οι ακμάζουσες τοπικές κοινότητες, που έχουν τις προγονικές τους ρίζες σε άλλα μέρη, που έκαναν την Ελευσίνα σπίτι τους κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Το παρελθόν μας λέει ότι η μετάβαση είναι συνεχής, μια διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ. Μπορεί κανείς με ασφάλεια να ισχυριστεί ότι ο χρόνος χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η φωτεινή φάση, οι εποχές που η κόρη είναι ανάμεσά μας.
Oh yeah. Look, I know you guys get tired of me, posting all these videos. Man, I've been doing this for 12 years, warning the end times and the demonic agenda. And, I get so much, backlash from even Christians, but so many just different groups of people who think, this is just all conspiracy. This is all just some kind of, big joke. When I tell you guys, we wrestle not against flesh and blood, that the Bible says the spirit of the Antichrist is moving throughout the earth. I've probably said that 1,000,000 times, over the last 10, 12 years. But look at this, all right? Just look at it. I mean, just really look at it. Now, in the Old Testament, what did they do? Idols, golden statues that they would put up in defiance of their God. Hey, we don't want to follow you anymore. We want to do our own thing. We want to follow this God. Now, many years ago here in Chicago, they have this part of Chicago called Boys Town. Big LGBTQ community. I mean, all the stores, LGBTQ. And they've actually got these golden pillars with the rainbow inside of it all throughout the city. And they put these up and it's kind of marking, hey, this is our territory. We've taken over this. This is our land. This is our little spot in Chicago. So they take this statue, they put it on top of the building and they say, this statue is called now because it's needed now at a time when women's reproductive rights were under siege after the U.S. Supreme Court in June overturned the ruling that invented a federal right to abortion. Now notice, this is not an accident that the hair looks like horns. Look at it. If you can't see, look at it. Now, the artist who made this, I believe she's from Pakistan, right? She got inspiration from the Justice Ginsburg. You guys remember this individual who, when she was alive and doing what she was doing, I was very against her because what they're pushing is demonic. And it's just, it's Antichrist in nature. Oh, and by the way, look at what the Satanic Temple is doing right now. Yeah. I mean, I'm going to keep saying what the Lord tells me to say. What you see right there in the physical is just a reflection of what's happening in the spiritual. America is literally Sodom and Gomorrah, and it's sad that people can't see it. Hey, go to www.marcusrogersministries.org if you want to support this ministry. I'm doing what I could do. I need all the help that I can get. And hey, if you don't want to do that, continue to stream the Deeper Waters 2 album. Love you guys. Be blessed.
Who knows? What the heck? Look at there. There's one over there too. What we gonna do? I really want to know what y'all want to do. Because what they're doing right now, they're on some gangster time. They're telling you, we don't care about how you feel. We don't care about your values. We gonna push our agenda. This is what it is. Give me this territory. That's what they're doing right now. I told you guys when President Obama was doing what he was doing and people were mad at me and talking about I'm trying to bash the first black president and I'm not really black. I'm telling you, they were using, all right, the first black president to push this agenda, because then it's like, oh, if you say something bad about this president, you're racist. That was the plan. I'm telling you, these people are playing chess. When they lit the White House up with them rainbow colors and they were passing, gay marriage, all right, I told you, it's not just about gay marriage. It's not about just, oh, let people love who they want to love. There's a demonic spirit behind this, and so they're going to continue. You open that door a little bit, America, and we're going to be Sodom and Gomorrah all the way, and that's what's happening. And they are taking territory and they say, hey, we don't care what you think. We don't care what you feel. Y'all ain't going to do nothing because we'll cancel you. Everybody's, even the preachers are scared of cancel culture. I'm just going to preach about the blessings of God. I'm just gonna preach about people going to the nations. I think we should just focus on the gospel. When you look at the prophets in the Bible, they spoke out about what was going on with the neighboring nations, and they warned Israel, hey, watch out for this. Hey, don't intermarry. Hey, don't be like this. Christians, I just don't think we should get involved in politics. I've been warning about this and people just didn't want to listen. I'm talking about way back, and I wasn't the only one, but people didn't want to listen. They kept saying, oh, who we vote for, that's between us. And what would I always say? I say, ask God. Did God tell you to vote for that person? Because the Bible says acknowledge God in all your ways and he will direct your path. So some of you have voted for the very people that are pushing this, that are doing this legislation that affects your kids. Now, people want to argue and say, well, the other side is this and the other side is right. Show me legislation that is affecting us like this is. Show me legislation that is affecting us like it's affecting our children right now. So people are voting for, think about it this way, Christians shouldn't be involved in politics. Politics affected Daniel. He was thrown in the lion's den. The 3 Hebrew boys were thrown in the fire. Esther was involved because legislation, there was always people that wanted to come against the people of God. And so they used legislation to do so. No different than what's happening right now. And the problem is, yes, I know the Bible says these things were going to happen, but the problem is how blind Christians are. Hey, look, you don't want to vote for this side? Cool. But don't vote for the people pushing the Antichrist agenda. Don't speed up the process by supporting them and giving them your vote because you're ignorant. Because the truth of the matter is, that's what the problem is. A lot of people are ignorant. You keep getting suckered. You keep getting the okie doke and you're supporting, because you have no discernment, the very ones that are pushing this Antichrist agenda on earth. And so one day, the grandkids going to wake up, right? And that's going to be their normal. Urinals in a woman's bathroom. They're not going to know anything else different. If we don't stand up, if we don't speak up, if we don't teach our children, that's just going to be their normal. All these babies that are being born, that's going to be their normal. Women who pee standing up at a urinal, men having periods, men getting pregnant, women with beards, that's going to be their normal. So they're not going to know the truth because it's going to be so covered and brushed over with the agenda. Like, they're going to look around like, oh, well, and it's already happening. Like, the kids are being indoctrinated in the school. Like, well, all my friends, they're 11, they're 10, and they're LGBTQ. I just don't understand, because they're being brainwashed. I just don't understand, like, well, what's wrong with it? I don't understand. I've got a teacher who transitioned. You got this 6'3", muscular, long hair with a beard and lipstick, talking about I'm a woman teaching your kids in the school. Now, here's the crazy part, right? You do whatever you want to do. I don't hate anybody. Everybody got to answer to God. This is what people will try to say, oh, it's hate speech. No. I don't hate anybody.
You do whatever you want to do, all right? I just don't have to support it. And just because I disagree with your lifestyle doesn't mean I hate you, because a lot of people disagree with the way that I live. They disagree with the way that I teach my children. They disagree with me taking my kids to church. I'm not going to say, oh, you hate me because I take my kids to church. And it's the same thing, vice versa. So don't give me that baloney. I don't hate anybody. But you should not be pushing this, forcing this, like, oh, no, this is just the truth. This is what it is. This is reality. That's what's happening. This is reality right now. This is the way it is. This is the way it's supposed to be. There is no male and female. What they say, that's a social construct. Whatever nonsense they be talking about. No, the Bible says a man is a man, a woman is a woman, and clearly, scientifically, right, you need a man and you need a woman to reproduce. That's why they're doing all the things that they're doing to try to play God, because they hate that. They hate the laws of nature that says you cannot reproduce. If everybody in the world was LGBTQ, the world would cease to exist, right? So according to evolution, what? Oh, sex is to procreate and, just so we can sustain and live life. Well, if everybody was LGBTQ, wouldn't that be the opposite of evolution? Because we couldn't reproduce anymore. The world would literally cease to exist. Even in nature, it's the same thing. It takes a male and a female to come together to produce life. And what did God say? Be fruitful and multiply. You can't do what God says in a same-sex relationship. And even if you want to take God out of it, scientifically, even animals know a male goes with a female. But that's why they're going to do all this stuff and create wombs, right? Artificial wombs, so that, we can defy God. No, we can create babies. You don't need a man and a woman to have a baby, and we'll put a womb inside of a man and he can hold a baby and we'll give him a C-section. All this stuff that they're doing is simply to defy God's order. And guess what? Just like the Tower of Babel, God's going to let them build for so long, and he's going to say enough is enough. Keep playing, America. Christians, you need to speak up. Now, here's the thing that's unfortunate. I made this video. I'm speaking up. I've been speaking up for a long time, to the point where, if I needed to get a job, I probably could never, ever get a job again. They Google search me and they'd be like, oh, no, we can't have this guy working for our company. But some of you just going to watch this video and just, well, it's not happening to me. I used this analogy one time. I was standing outside and it's like you see it happening down the street. It's getting a little bit closer, but it's not really affecting me, It's not my bathroom. It didn't happen in my kid's school. So, yeah. That's the attitude of most Christians. Yeah. We're living in the end times. I don't even want to hear about that. Just preach about blessings and the prophetic and how I'm going to be used in the supernatural. It's ridiculous. The least y'all could do is, for the ones who are speaking up, support it, share it. Let's make some outrage. Let's make some noise. Like, hey, no, this is not acceptable. But most of y'all can watch this video. Yeah. I don't need to share it. I don't need to say nothing. Somebody else will do it. Somebody else will speak up. All those conservative guys, they'll speak up. They'll do it. That's not my responsibility. My responsibility is to work my little 9 to 5. I'm going to work my 9 to 5 till I'm old, retired, die. And then the world that we leave behind for our children is just going to be so anti-God, so crazy. But, I didn't do anything. I didn't do anything to fight it, to stop it. I just got my paycheck. Hey, y'all better wake up, man. Good evening and welcome to Tucker Carlson Tonight. It was just last week that we noticed that parts of the transgender movement seem to be getting militant and possibly dangerous. We did a whole segment about it on Thursday night. That segment was sparred by an NPR segment we had heard and never expected to hear. NPR has always, as a matter of editorial policy, completely opposed the civilian ownership of firearms, with the possible exception of maybe IRS agents. Yet here suddenly was that very same station, National Public Radio, positively urging trans people to buy guns, as many guns as possible, and if necessary, to use them. The world is dangerous, explained one trans gun owner. You have to be dangerous back. And that seems strange to us. Is the United States really a dangerous place for trans people? Well, West Baltimore is dangerous. You could easily get murdered there. But if you're trans in this country, obviously there are many downsides, but there do appear to be some benefits. It's a lot easier to get into Harvard, for example. It's definitely easier to get a job at Citibank or in the Biden White House. If you're transgender can so much as fly a kite, the Pentagon will happily make you an F-35 pilot, just so Hollywood can make a movie about it.
Identifying as trans, whatever, again, its downsides, does convey status in this country, which is why so many young people now do. Not a lot of 19-year-olds are pretending to be car mechanics or linemen for a regional power company in eastern Ohio, but plenty of college freshmen do pretend to be members of the opposite sex. And why wouldn't they? The people in charge despise working-class whites, but they venerate the trans community. People are just responding to incentives. It's rational in a way. But that does not explain the anger that we heard in that NPR segment. Why are some trans people so angry, and why do they seem to be mad specifically at traditional Christians? We can't think of any trans person who's ever been murdered by a pastor. As far as we know, that has never happened. So it's not an actual threat of violence from Christians that's inspiring some trans people to buy AR-15s. No, it's got to be more fundamental than that, and it is. The trans movement is the mirror image of Christianity, and therefore its natural enemy. In Christianity, the price of admission is admitting that you're not God. Christians openly concede that they have no real power over anything, and for that matter, very little personal virtue. They will tell you to your face that they are sinful and helpless and basically absurd. They're not embarrassed about any of this. They brag about it. That saved a wretch like me, goes the most famous Christian hymn ever written in English. The trans movement takes the opposite view. Trans ideology claims dominion over nature itself. We can change the identity we were born with, they will tell you with wild-eyed certainty. Christians can never agree with this statement because these are powers they believe God alone possesses. That unwillingness to agree, that failure to acknowledge a trans person's dominion over nature, incites and enrages some in the trans community. People who believe they're God can't stand to be reminded that they're not. So Christianity and transgender orthodoxy are wholly incompatible theologies. They can never be reconciled. They are on a collision course with each other. One side is likely to draw blood before the other side. That's what we concluded last week. Yesterday morning, tragically, our fears were confirmed. A self-identified trans person called Audrey Hale committed mass murder at a Christian school in Nashville. Hale burst into a place called the Convent School and executed 3 9-year-olds as well as 3 adults. Police have released body cam footage from the end of the massacre. We're showing you just a small part of it. You can see the rest online if you want. We're not going to show it because that's too awful and sad. But what was almost as sickening to see in a far more subtle and insidious way was the media coverage of yesterday's tragedy. Here's Terry Moran of ABC News, for example, suggesting that Christians were murdered in Tennessee because they infringed on the rights of transgendered people. Watch. Audrey Hale identified herself as a transgender person. The state of Tennessee earlier this month passed and the governor signed a bill that banned transgender medical care for minors, as well as a law that prohibited adult entertainment, including male and female impersonators, after a series of drag show controversies in that state. The state of Tennessee bans the sexual mutilation of children. Children get shot to death in a school. It's cause and effect. That's what ABC News is telling you. That's not far from justifying mass murder, but others took the next step. A group called the Trans Resistance Network said that the shooter's death was a complex tragedy that resulted from, quote, anti-trans bias. The Hershey Chocolate Company's new trans spokesman, meanwhile, someone called Faye Johnstone, posted messages after the shooting complaining about, quote, trans misogyny. In Canada, a taxpayer-funded trans rights organization put out a statement that ignored the murder of the children in Nashville entirely and instead claimed that there has been a, quote, exponential rise in anti-trans violence. That is a lie. It's a provable lie. And in fact, the opposite is true. We seem to be watching the rise of trans terrorism. The man who tried to murder Supreme Court Justice Brett Kavanaugh after the repeal of Roe v. Wade, identified as a, quote, trans gamer girl. The man who shot up a nightclub in Colorado in this past November and murdered 5 people, identified as non-binary. And now this. And there could be more. Antifa has announced this coming Saturday is the, quote, trans day of vengeance. Vengeance for what? That's not explained. But the suggestion is there will be violence in Washington this weekend. Congresswoman Marjorie Taylor Greene tweeted about this today, because if there's a day of vengeance coming, the rest of us should probably know about it.
And for doing so, immediately had her official congressional Twitter account suspended. You're not supposed to talk about any of this, apparently. And the authorities in Nashville certainly are not planning to talk about it. They're doing their best not to. Here's the police chief of Nashville explaining that, well, he's happy to talk about the shooter's guns. He's not going to tell you anything about the shooter's motives. Watch. So in the manifesto, there's several different writings about other locations. There were locations, there was talks about the school. There was a map of the school, a drawing of how potentially she would enter and the assaults that would take place. There's quite a bit of writing to it. I have not read the entire manifesto. Our team and the FBI has been working on this. Well, that's interesting. Within what seemed like minutes, we saw pictures of the rifles and the pistol. We now have horrifying body cam footage from within the school. So unsettling, we're not going to show it to you. But somehow we can't see the manifesto in which the killer explains why she killed. Why is that? It's not accidental. Well, you know exactly why it is. Because it would make the obvious undeniable. The trans movement is targeting Christians, including with violence. Most Christian leaders in this country don't want to admit that. Admitting it might force them to take deeply unfashionable positions. But it is true, and anyone who's paying attention knows that it's true. And so, like most true things at this point, it is officially suppressed. Here, for example, is Joe Biden yelping again about how it's all your fault when these tragedies happen because you've got guns at home. This is from yesterday. We have to do more to stop gun violence. It's ripping our communities apart, ripping the soul of this nation, ripping at the very soul of the nation. And we have to do more to protect our schools so they aren't turned into prisons. You know, the shooter in this situation reportedly had 2 assault weapons and a pistol, 2 AK-47. So I call on Congress again to pass my assault weapons ban. So we're going to prevent you from learning why the shooter did it, and we don't have to guess because she wrote a whole manifesto about why she did it. And we know that she did that because she told a friend of hers on Instagram that she did it. But we can't see it. We can only talk about the guns. We can't know what kind of drugs she was taking, what kind of hormones or SSRIs or benzodiazepines. We can only guess. We can only talk about the guns. Pass my assault weapons ban. That'll fix the problem. But Joe Biden is lying about that. He knows that he's lying, and you know that he's lying. Yesterday's massacre did not happen because of lax gun laws. Yesterday's massacre happened because of a deranged and demonic ideology that is infecting this country with the encouragement of people like Joe Biden. Let's start by being honest about that. Subscribe to the Fox News YouTube channel to catch our nightly opens, stories that are changing the world and changing your life. From Tucker Carlson Tonight.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Houston, we have a problem. Liftoff. We have a liftoff. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. What you're seeing here is a mirage. This is a test. This station is conducting a test of the emergency broadcasting system. This is only a test. Welcome. This is the Tyrannism Show. Yeah. Yes, sir. Yeah. This is the Speaker's Corner, where we speak truth, see truth. Speaker's Corner, yeah, they see through, we see you. Speaker's Corner, where the people get to talk, where real ideas and thoughts spark. This is art on the Speaker's Corner. 3 minutes hit the spotlight. Speaker's Corner, where 3 minutes gets your mind right. Speaker's Corner, where the people get to talk, where real ideas and thoughts spark. This is art on the Speaker's Corner. Welcome, everybody, to another episode of Speaker's Corner. What's better than it? Nothing. There's no better 3 minutes in life than listening to somebody else give their crazy theory about something. So let's have it at it. Let's listen to it. Let's do it. You can join the show in many different ways, and I'm having some issues here, but we will fix it. We have a new setup, and it's not really going as well as it should be. Check out this screen, though. This will be awesome when this gets around to it. Let's see where this one is. There's this one. Yeah, so this is coming soon. I think it's kind of ready. But if somebody wanted, hello, what's going on, 3B Big Buddy Bob? We got a nice here, pristine. Well, it should be like this if we're talking about NASA. It should be with the stars off. It should be like that. You know, no stars in the sky. It's an aperture, you know, there's a bright light and stuff, and no such thing as automatic or anything. So you've got a waving flag, which is because it's tinfoil, of course. And there's like, I don't know, people touching it or something. I got a little printout around the little square around the Earth there. Pretty dope. You like it? I do. But I haven't added a couple things. I have to add the clock, so we probably won't use it today. Oh, and something hilarious that happens as soon as somebody becomes a member. Let's go ahead and do that so we can watch it. Watch the hilarity. Oh, God, I killed him. He killed him. I love it. It's too good. It's just really, I could do that all day. The whole entire show could be that over and over again. Oh, and he killed Buzz Aldrin. And there's coming Neil Armstrong, and even though he's already dead, he killed him again. All right. Anyway, that'll be exciting. It's coming. It's coming around the corner. Don't worry. Don't fret, my friends. Don't fret. All right. So let me get onto the real screen here, and I believe it's this one with the clock. Let's check it out. Good. We got a clock there. We got a background. We've got the thumbnail. We are good to go there. Oh boy. We're going to start out with Brenda, who I couldn't listen to any longer than 10 minutes of her with Flat Earth and Coffee yesterday. Let me make sure the clock is working because we are going to stick to the 3 minutes. Boy, are we ever. Let's see. Oh, why is it on 4 minutes? Oh, that's because that's what we did on Iconoclasm. Let me fix that, and we'll be good. 1 second. Let's go to Stream Deck. Clock, and let's change it to 3 minutes. Phone number's on the screen, so is the link, but the phone numbers will not work yet. You can also use buymeacoffee.com/Tyrannism. And we will be getting on with it. What's up, B? Good afternoon. What up, B? Good afternoon. Good afternoon. So, hello, how are you? Yeah. So do you have anything to back up your claims that all satellites are balloons? Because that's the title of the show. Yes. So presumably you have something like evidence. And how is it that a balloon at 60,000 feet qualifies as a satellite? Because it's not high enough. Well, all balloons are satellites, right? So there's some that are higher, maybe. No. Oh. No, that's not what you don't know what you don't even know what a satellite is. Do you? No, I have no idea. I've never heard of a satellite. You don't even know. At least 1,000 kilometers, right? It has to be in orbit. It was not in orbit. It was how high do you have to be in orbit? You don't even know. It has to be above 1,000 kilometers to qualify as a satellite. Okay, that's so wrong that it's not even funny. No, that's literally what the qualifications are. Qualify as
You know, you can just go nuh-uh, but that's all you ever have is nuh-uh. All I have, yeah. Right? Mhm. Okay, so the balloon. Yeah, all the people watch me. They just watch me for the balloons. nuh-uhs. And how did you know that all satellites are balloons? There might be some satellites that qualify as balloons, but that doesn't mean that all satellites are balloons. That's true. There could be some electrically tethered or magnetically connected boxes up above us. I wouldn't know that. That's not what a satellite is. Oh, sorry. That's not a satellite. If it's tethered, it's not a satellite. So satellite has to be a box that's falling around the Earth. It has to be in orbit. Yeah, and you believe, I mean, so you think our GPS comes from there too? It has to be. We're talking about satellites. What makes something a satellite is that it is in orbit. Do you know that they put balloons in orbit before? Yes, I do know that. Okay, so maybe they're all balloons. Yeah. Maybe, but you have no justification for making your claim. You don't know that all satellites are balloons. Oh, would you like me to add maybe to the title? Well, I'd like you to stop lying to your people. When did I lie? When you said that all satellites are balloons. That's what I think. That's a lie. That's a lie. If I think something, it's a lie? If it's false, yes, it's a lie. That's not what a lie is. Look up the definition of lie. Yes, it is. Yes, it is, because it's easily found out. So you know, you can easily find out. It is not. It is. Yes, you just look it up. You mean by looking up deceivers, looking up the information that the deceivers, that those are putting out the deception, what they tell me, that's the best way to go about this? What deceivers? What are you talking about? Oh boy. Your paranoia doesn't count. It's not paranoia. Not a lie. How about your paranoia? How about your friend? Paranoia about being deceived. Yeah. How about your friend? Count. Your time's running out. How about your friend McToon? Right. And I heard you saying something the other day. Well, you told somebody that I didn't give my home address, and therefore. Yeah. So therefore, I know the Earth's a globe because I don't want people to know my home address. Because you know that they could use navigation that works on a globe to find you. Oh my God, you're so dumb. Otherwise, they couldn't. Otherwise, they couldn't. What are you talking about? Do you listen to me real quick before I cut you off? Do you realize that? Let's say the Earth was flat. Just play a game with me. The Earth is flat. Let's just say, could mathematicians and scientists take the flat Earth and then map it onto a sphere? Okay. No. Oh, you stupid bitch. Later. No, it won't. Gone. That's it. That didn't take very long. I mean, what a dumbass. No, you can't do that. The Earth cannot be flat and then you map it on a sphere. No. But yes, I can be a female when I'm really a male or vice versa. That's possible. But what's not possible is that you can't have a flat Earth and then make it on a sphere. It's impossible. As soon as you start to draw it on the sphere, you get shocked dead. You're not allowed to do that. You can't do it. Inflatable plastic balloon satellite, 100 feet in diameter, tall as a 10-story building, will be sent aloft folded accordion fashion inside a 26.5-inch magnesium container. The latter is mounted in the nose of a 3-stage 92-foot Thor Delta rocket. Highlighting one of the nation's proudest days in space, the satellite, called Echo 1, will serve as a reflector for radio waves that bounce back to Earth, paving the way for a new kind of worldwide communications. The rocket at Cape Canaveral carries the balloon and 30 pounds of powder, which will turn to gas and inflate it at a height above 1,000 miles. At 5:40 a.m., the launching. Then the tense moments while the rocket goes through the separation of the stages. It is only the second launching for the Thor Delta, and as shown in this animated visualization, it is living up to the expectations of the space experts who say it functions almost perfectly. With extremely precise guidance, it is placing the balloon satellite almost exactly into the desired 1,000-mile-high circular orbit. "33 minutes after launching, the balloon is released and inflated by the powder inside, which turns from a solid into gas under the sun's temperature. The big balloon, visible like a bright star, quickly bounces a recorded message by President Eisenhower between stations in California and New Jersey. And here in Washington, the chief executive listens to his own voice as it sounded when bounced from the orbiting satellite. It is a great personal satisfaction to participate in this first experiment in communications involving the use of the satellite balloon known as Echo. This is one more significant step in the United States program of space research
and exploration. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω και ξαναβλέπω αυτό το βίντεο, είναι έπος, είναι έπος. Το καημένο το σκυλί που δεν έχει φοβηθεί σεισμούς, δεν έχει φοβηθεί φωτιές, δεν έχει φοβηθεί καταστροφές, πλημμύρες, πολέμους, απεγκλωβισμούς, τα πάντα φοβήθηκε το Μητσοτάκη, παιδιά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Το ένστικτο του σκυλιού είναι αλάνθαστο και φοβήθηκε το Μητσοτάκη, το σκυλί που μπαίνει μέσα στην Τουρκία με τα 8 ρίχτερ και τα 9 και έμπαινε το σκύλος και έλεγε «Σκυλί!» Και έλεγε κάντε άκρη να μπω εγώ μέσα στα χαλάσματα. Και είδε το Μητσοτάκη, παιδιά, και χέστηκε πάνω το σκυλί. Δεν έχει ξαναγίνει. Ποιος ξέρει αυτός ο άνθρωπος πραγματικά. Τέλος πάντων. Motion graphics, we're putting them on top of videos, so here and there I'd say it's fairly complex timeline what we're doing, B-roll on top of it, so sometimes there's like 4 or 5 layers of videos all color graded on top of each other plus text and other things, so it can get quite complicated. So number one thing I want to talk about is the VRAM. Σεριανίσω μια ψυχή που τυραννά ο καιρό. Στον κόσμο αυτό παιδεύτηκα, γιατί ήρθα με ένα κάρμα. Το παραπέρα απ' τη ζωή να μάθω να αγαπώ. Ατομική μου ενέργεια κι ανάσα μου στα χείλη, την πρώτη ουσία, την αρχή, σηκώστε με να δω. Όχι από περιεργία, μα δεν χωράω στην ύλη, και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Από το είναι μου και απ' την καρδιά να γίνει αγάπη προσδευτή και σταχτεί το κακό. Look, I'm not with everyone here, but I will take a piece of him. Ατομική μου ενέργεια και ανάσα μου στα χείλη, την
πρώτη ουσία, την αρχή, σηκώστε με να δω. Όχι από περιέργεια, μα δεν χωράω στη μνήμη και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Ατομική μου ενέργεια, για ανάσα μου στα χείλη, την πρώτη ουσία, την αρχή, σηκώστε με να δω. Όχι από περιέργεια, μα δεν χωράω στην ύλη και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Όχι από περιέργεια, μα δεν χωράω στην ύλη και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Γιατί αν εγώ είχα κάτι τώρα με το γιο μου και έφυγε έτσι ξαφνικά, θα μπορούσα να ησυχάσω. Αν ησυχάζω λίγο είναι γιατί είχαμε μια άριστη σχέση. Αν είχατε τη δυνατότητα να πείτε μια τελευταία κουβέντα στο γιο σας, τι θα του λέγατε? Καλή Ανάσταση, αυτό θα του έλεγα. Αυτός ήταν πολύ ακριβής στη συνείδηση του. Δεν αφήνε στη συνείδηση του κρατούμενα ο Κυπριανός. Από μωρόν ήταν πολύ καθαρό παιδί. Περνάει και η ώρα, ρε Βουλγαρί. Μονοτονία, τώρα παίρνει ρε μαλάκα. Παρέα με τους Λάρους σε μπατζανάκι. Και μη λυπάσαι που βραδιάζει. Εμείς που ζήσαμε φτωχοί, του κόσμου η βροχή δεν μας πειράζει. Εμείς που ζούμε μονάχοι, τα σπίτια είναι χαμηλά, σαν ερημοί στρατώνες. Τα καλοκαίρια μας μικρά κι ατελειωτοί χειμώνες. Τα καλοκαίρια μας μικρά κι ατελειωτοί χειμώνες.
σκοτάδι. Εμείς που ζήσαμε το χέρι. Βλέπω πλούσιο τραπέζι παίζει σήμερα, Του κόσμου η αμμονιά δε μας τρομάζει. Θα έρθει και για μας μια Κυριακή. Γεια σου Μουτρέα! Μπράβο ρε παιδιά. Αυτά είναι ψάρια, μπράβο. Χαλάλι. Ο Νίκος θα πάει, θα σου μάρει κοντά, να τους μιλήσουν, θα σου μιλήσουν τώρα. Έλα Γιάννη, πάρ' τα ψάρια. Κάτσε να τα βγάλουμε καλό. Πού είναι οι άλλοι, πού είναι και οι άλλοι καθετοί. Έφυγε. Τάρα. Φυσ. Τι είναι εκεί. Άννα. Τι είναι εκεί, παιδί μου. Ω, μην τα μπερδεύσει και τα Η Ρουφιάνα. Το παιδί αυτό. Εμένα. Όχι, ρε. Από εκεί για να παίρνεις και εμένα. Θέλει να βράξει την καθετή, Ναι. Τι είναι Άννα αυτά. Πάρτε καφέ. Πάρε κι άλλο. Τσάρια. Πολύ παλιό, πάρα πολύ παλιό. Ρε Βουλγαρή! Αδερφές Δήμουλε, Δήμουλε, Μητρέα. Αδερφές του Ελέους. Αδερφές του Κάναμε αυτό. Το χαλάσατε ρε! Όπα! Όπα! Θέλουμε συγχρονισμό. Δεν πάω. Yes,
Χόρεψε. Έλα. Γεια σου ρε Λέμι. Γεια σου ρε Λέμι, θανατηφόρα. Γεια σου Χριστός. Ναι, έχει υλικότητα εδώ πέρα. Δεν ακούει, δεν είναι ακούει. Τι κάνεις εκεί καλές. Το ίσωμα.